Okay, welcome. This is a continuation of the previous lecture, double sideband suppressed carrier. So this is the general expression for DSB-SC S of t is equal to Vc m of t cos omega ct. Vc into m of t cos omega ct. Okay. I can represent, instead of omega I put it as 2 pi fct. So this is a modulated signal of double sideband suppressed carrier. M of t, in singletone modulation I am taking m of t as Vm cos omega m into t. Suppose for multitone modulation, that means here I am choosing only one message. That's why it is written as m of t. If I am suppose if I consider multitone modulation, in that case I am representing it m of t as m1 of t plus m2 of t. That means there I am considering two messages in multitone, and the multitone modulation is not in your syllabus. You have to study only the singletone modulation. So in singletone, just make it clear that m of t is equal to a Vm cos omega mt. That means here I am considering only one message. That's why singletone. Single means one. Vm cos omega t. That means Vm cos omega m is 2 pi fm into t. S of t represents as, you put m of t value here, Vc Vm cos omega m into cos omega c into t. You put omega as 2 pi f, so Vc Vm cos 2 pi fm into cos 2 pi fc into t. Cos a cos b, we know that cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. Here no 2, so we divide the term by 2. So Vc Vm by 2 cos 2 pi fc plus fm into plus Vc Vm by 2 cos, here one term is missing, cos 2 pi fc minus fm into t. Okay, now to draw the spectrum. This is the message. Okay, so here the carrier is suppressed. Here I am considering only single tone modulation, that's why the single line. This is the message. Upper sideband, lower sideband. This is cos 2 pi fc plus fm t means upper sideband. Cos 2 pi fc minus fm t means lower sideband. So the carrier is at fc and fc is suppressed, and we have one upper sideband fc plus fm and one lower sideband fc minus fm. So fc plus fm we have an amplitude, fc minus fm we have an amplitude. Again at this side, minus fc we have a carrier and it is suppressed, then minus fc plus fm minus fc minus fm. Okay, so this is the representation. Always while drawing spectrum you have to represent this in right side also, this in left side also. So this term, this component is in two side. One is in upper side, one is in lower side. Plus time minus time. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്പെക്ട്രം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദിസ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ടു സൈഡ്. രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പർ സൈഡും ലോവർ സൈഡും. ഓക്കെ, അതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും വരയ്ക്കണം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്പർ കട്ട് ഓഫും ലോവർ കട്ട് ഓഫും വരയ്ക്കണം. ഇവിടെ അപ്പർ കട്ട് ഓഫും ലോവർ കട്ട് ഓഫും വരയ്ക്കണം. ക്യാരിയർ സപ്രസ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ Vc Vm by 2 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി Vc Vm by 4 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് Vc Vm by 4. ഹിയർ ഓൾസോ Vc Vm by 4. ഹിയർ ഓൾസോ Vc Vm by 4. ഓക്കെ, ഇതാണ് Vc Vm. This is power calculation. In power calculation we know that total power is equal to upper sideband power plus lower sideband power. What is upper sideband power? Power is Vrms square by R. What is Vrms here? Vm by root 2. Okay, what is the maximum voltage? That means Vrms square by 2 by R. Vrms is Vm by root 2.
What is the amplitude here? Vc Vm by 2. Okay, take the RMS of this Vc Vm by 2 root 2. What is RMS value? Vm by 2 root 2. Vm is maximum amplitude. ഇവിടുത്തെ maximum amplitude ഏതാ? Vc Vm by 2. So take the RMS of this Vc Vm by 2 by root 2. That means Vm by root 2, no? So entire term by root 2. That means Vc Vm by 2 root 2. That's why Vc Vm by 2 root 2. And what is P power? Vrms square by R. So this is Vrms. So Vrms square by R. What is lower side band? Same. This is upper side band, this is lower side band. Both have same amplitude. So Vc Vm by 2 root 2 the whole square by R. So to expand this, you will get Vc square Vm square by 8R plus Vc square Vm square by 8R. Just arrange this, you will get 2 Vc square Vm square by 8R. That means solve this, you will get Vc square. Just cut this 2 and 8. Vc square Vm square by 4R. This is the total transmitted power for double side band suppressed carrier. Vc square Vm square divided by 4R. Now what is the efficiency? Efficiency, we know that efficiency Pt equal to carrier power plus side band power. Okay, for double side band suppressed carrier is completely suppressed. DSB-SC യിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? carrier-നെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡ് ബാൻഡ് മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി സി കാരിയർ പവർ പ്ലസ് സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ബൈ ടോട്ടൽ പവർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ DSB-SC ക്യാരിയർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനകത്ത് ടോട്ടൽ പവറിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം? സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ. ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ ബൈ സൈഡ് ബാൻഡ് പവർ, യു കട്ട് ഇറ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആസ് 100. 1 × 100 100% എഫിഷ്യൻസി. സി AM-ൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വിത്ത് ക്യാരിയർ അയക്കുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി 33% ആയിരുന്നെങ്കിൽ 33% ആയിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി. ഇവിടെ ക്യാരിയറിനെ സപ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായി? 100% ആയി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ AM-ൽ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് 1 ആകുന്ന കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി 33% ആയിരുന്നു. 66%ഓളം പവർ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ എന്താ? 100% എഫിഷ്യൻസിയാണ്. കാരണം ക്യാരിയർ സപ്രസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പവറും നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അയക്കുന്ന പവർ സൈഡ് ബാൻഡ്സിലാണ് പോകുന്നത്. ആ സൈഡ് ബാൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എഫിഷ്യൻസി 100% എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടും. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ്. FC plus FM minus FC minus FM. You'll get bandwidth is equal to 2 times FM. So double side band suppressed carrier-ൻ്റെ bandwidth 2 FM, efficiency 100%, transmitted power ഏതാണ്? Vc square Vm square by 4R. Okay, so this is about double side band suppressed carrier. So when the carrier is suppressed, modulation efficiency is 100%. So in this method, upper side band, lower side band is transmitted through the channel. Okay, this is about double side band suppressed carrier. Next we will discuss about single side band modulation.